My students of third semester, today we are going to learn from IPC, that is Indian Penal Code, which is Criminal Law 1 in your fourth semester syllabus. Today's topic of IPC is territorial jurisdiction. The question is, when we have a statutory law, the question arises that what are the territorial jurisdiction where this law can be applied? For IPC, there is a special jurisdiction for IPC that it can be applied in India and also outside of India. So we call it intra-territorial and extraterritorial jurisdiction. Section 3 of the Act deals with, that is Indian Penal Code, Section 2 and Section 3 of the Indian Penal Code deals with this extraterritorial and interterritorial jurisdiction. Now, let me clear you that suppose an offence is committed within the territory of India, in Delhi, Mumbai, Madras, wherever, that offence shall be tried under IPC. This is intra-territorial. Now, what is the territory of India? Indian territory means all the land and water bodies which Indian sovereign occupies, that is territory of India. And this is more important, that is any ships or aircrafts that carries Indian flag and flying in air or flying or going through international seas, যে জায়গাগুলো কারোরই না, যারা আকাশে উঠছে কোনো প্লেন, বিমান বা জাহাজ যাচ্ছে in international seas, but those aircrafts and ships carrying Indian flag, those aircrafts and ships shall be treated as Indian territory, and any offence committed therein shall be tried as per Indian Penal Code. A person who commits any crime like cheating or anything in Indian soil, and he commits such crime in Indian aircrafts or Indian ship, shall be equally liable. Now the question is extraterritorial jurisdiction. Suppose a person commits bigamy in India, which is punishable under IPC in India. Now, if that person goes to another country where bigamy is not prohibited, he commits bigamy therein, and afterwards he returns back to India. Now, his place of committing the crime is not the Indian soil but some other state, but still he shall be liable in India under IPC, because what he has done in another country, that may not be offence in that country, but as Indian subject, Indian citizen, his crime is an offence in India, on Indian soil, so he shall be tried under IPC. Another thing is that when an offence is plotted in some other country, but it actually affects the peoples of India. There is a case given in your note that a person contacted with a man of Punjab to supply some rice. The person from Punjab has sent him some money, but he has not supplied rice to him. He actually cheated. Now the crime plotted at Karachi, that is Pakistan, and the person affected is in Indian soil. IPC has enough power to try that person who actually resides at Karachi, who is not at all citizen of India, but he shall be tried under IPC only because his action is a crime against a person in the territory of India.
This is a kind of extraterritorial jurisdiction. Similarly, when a foreigner comes to India, Indian soil, Indian penal code shall be applicable on him. If he commits a crime, if he commits a thing which is not crime for his country, but that is crime for this country, for India, that foreigner also shall be tried under IPC. As similarly, when you are committing a crime which is not crime for other country, but you are committing that action in some other country, you shall also be tried here. So this is extraterritorial and intraterritorial jurisdiction. And another topic is from economics, that is money. The question is, what is money and what are its utilities? This is the first question. There are some theories, cash balance approach, cash transaction approach, etc. We'll study those afterwards. Now, first thing is, what is money? It is said that money is defined as per requirement or as per conception of the people. What money do for us? We define money as per the action money do for us. মানি আমাদের জন্য যা করছে আমরা সেই অনুযায়ী মানিকে ডিফাইন করি. Some says that it is a medium of exchange. Some says that it is a measuring unit of values. Some says that it is a measuring unit of bilateral benefits. যে বেনিফিটের আদান প্রদান হচ্ছে দুজনের মধ্যে তার মেজারিং ইউনিট. Now the question is, what are the different purposes money solve for us? First is, money is the store value. Store value means, suppose you have some goods, you have a house, you have a car, you have a mobile, you have some books, but it is very difficult to measure what you actually have and who of you has more or less, কার কতটা আছে, কতটা বেশি আছে, কম আছে, এগুলো ক্যালকুলেশন করা যায়. So this is store value. Second thing is medium of exchange. Money act as medium of exchange. Medium of exchange বলতে আমি একটা কিছু কিনলাম, তার বদলে আরেকটা কিছু যদি তাকে দিই, তাহলে দুটো জিনিসের মধ্যে ইউনিট যেহেতু এক নয়, ফলে দুটোর মধ্যে আদান প্রদানে অসুবিধা হয়. বার্টার সিস্টেমে যেটা হতো, কেউ ঘোড়া নিল, তার বদলে ছাগল দিল, বার্টার সিস্টেমে যেটা হতো, মানিতে আসার ফলে কিন্তু সেই বার্টার সিস্টেমটা উঠে গিয়ে একটা কমন ইউনিট পাওয়া গেল. সো দিস ইজ এ ইউনিট ফর transferring the values. And the question is, another problem, another topic is there. Money, these are the primary and secondary functions, whatever I have stated, but there are some contingent functions, that is equalizing marginal utility. Money equalizes our marginal utility. What is marginal utility? That our utility diminishes with our consumption, and our utility for the last unit is called marginal utility. Now we usually try to cope our utility as per the money we already have in our hand. যখন আমার হাতে 10 টাকা আছে, তখন আমার প্রয়োজনীয়তাটা আমি 10 টাকা দিয়ে মেটাবো. যখন আমার হাতে 5 টাকা আছে, আমার প্রয়োজনীয়তাটাকে আমি 5 টাকার মধ্যে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করব. So it try to equalize marginal utility of people, and this is a contingent function, not always same, but it is a function. Next is equalizing marginal productivity of a factor. Marginal productivity of factor, suppose there is in an industry there are 500 workers, 500 laborers, we introduce another labor. Now number of laborers is 501. Now for that extra labor, how much product we get extra? ওই একজন লেবার এক্সট্রা আসার পরে কতটা প্রোডাক্ট আমরা এক্সট্রা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি. That marginal productivity can also be measured only in terms of money. ও আসার ফলে আমার কত টাকার এক্সট্রা জিনিস উৎপাদন হচ্ছে, সেটাও কিন্তু টাকার টার্মসেই মাপা হয়. Another is distribution of national income
and basis of credit system. National income is a sum total of goods and services produced in a certain time in a certain country. আমার দেশে একটা নির্দিষ্ট সময় যত গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড হয়েছে, যত আম, কলা, আঙুর, আপেল, কয়লা, কম্পিউটার সার্ভিস, সব কিছু গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস টোটাল যা প্রডিউসড হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ন্যাশনাল ইনকাম। কিন্তু যেমন এক্স আর ওয়াই যোগ করা যায় না, তেমন ধানের সাথে গম যোগ করা যায় না, তাই জন্য তাদের ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করে ন্যাশনাল ইনকাম তৈরি করা হয়। সো দিস ইজ এ মেজারিং ইয়ার্ড অফ measuring stick of national income. And another thing is basis of credit system. In credit system we may take loan of 10,000 rupees. Now when we disburse the loan in 2 years or 3 years, we usually gives interest. Why? Because money's value changes. So credit system actually operates in terms of money. If we do not have money, আমরা কী করতাম, আমার একটা বই দরকার, আমি কারোর কাছ থেকে একটা বই ধার নিলাম, যখন তাকে ফেরত দেবো তখন ওই বইটা যদি না থাকে অন্য কোনো বই তার বদলে ফেরত দেওয়া সম্ভব না। সেই জন্য আমরা কী করি না, আমি তার কাছ থেকে টাকা ধার নিলাম, টাকাই ফেরত দিলাম। সো দিস ইজ এ ক্রেডিট সিস্টেমটাকে ইউনিফর্ম করার জন্য মানি ইজ নেসেসারি। সো দিস ইজ মাচ ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।